We visit another factory. Towels are manufactured here for Swedish hospitals. And which companies did you say in Sweden? Almedals, Zedlund, Bioclean, Textilgruppen. 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 And mostly these are used for the public institutions, like hospitals and... Almedal mostly hospitals. Institutional by Almedal is. Working conditions at this factory are considerably worse. Employers explain that these violate legislation on many points. Amongst other things, the wages paid by the supplier are too low, lower than the minimum wage. Employees are also forbidden from forming trade unions. तो तनख्वाह जो है वो 8 घंटे की 3500 देते हैं। ओवर टाइम 4 घंटे ओवर टाइम डेली लगाते हैं। अगर जी लाइए तो ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वैसे जो भी फर्स्ट मैंने बताया आज के बाद ओवर टाइम करना ही नहीं जी ਇਹ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ। Employees at the factory work 12 hours a day, 6 days a week. This involves a working week of 72 hours, far higher than that permitted under Pakistani law. फैक्ट्री में यूनियन है नहीं, अगर ਅਸੀਂ यूनियन बनाना ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ यूनियन ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। वैसे चाहते हो कि यूनियन होनी चाहिए फैक्ट्री में? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। Strong chemicals are used during the dyeing and bleaching of the towels. We see many workers without protective clothing. Many of the employees complain about the working environment, and they have not received any health or safety training. Do this factory have a treatment plant? How is the effluent? Is draining from outside. We have big drain is somewhere. Our water is going through the drains and dissolve. And then where does it go? Do you know? We don't know where is it. Outflow from the textile industry destroys agriculture and groundwater in many countries. Here in Tirupur in southern India, 30 years of an intensive textile export industry has seriously polluted the river Noyal and the groundwater. பார்த்து 20 வருஷம் இப்படி ஆகி போச்சு. அதுக்கு முன்னால ஆறு நல்லா இருந்தது. பிரச்சனை இல்லை, தண்ணி நல்லா நல்லா இருந்தது. இந்த சாலா போட்டு வந்தது எல்லாம் ஆத்தையே கட்டி போட்டாங்க. அது தண்ணி வேணும்னா அங்கேருந்து வடக்கிருந்து வார தண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு கொண்டு வந்து கிணறு தண்ணி எல்லாம் குடிக்காது. தண்ணி யார் குடிப்பாங்க தண்ணி? Dyeing houses that have limited sanitation retain sacks of chemicals with solid chemical waste. This is a problem that is literally growing. Nobody knows how to dispose of the waste. இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 5-6 இயர்ஸ் இருக்கும். பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சப்போ இதெல்லாம் யோசிக்கலையான்னு கேட்குறாங்க. அது லாங் டைம் என்ன சொல்லணும்னா சிறுசிலிருந்து வளர்ந்த மாதிரி ஸ்மால் யூனிட் மை ஸ்மால் யூனிட் growth is 7 years, 10 years. This particular dyeing house dyes and bleaches a large proportion of patient clothing used in Swedish hospitals. Primarily fashion clothing, t-shirts and underwear is produced here in Tirupur for export to Europe and the US. Here we visit a supplier to the Swedish company Martinson, producing patient clothing to hospitals all over Sweden. No, this one they send it from Sweden. We buy from Sweden itself. Yeah, we have to put a sticker like this and then press it. We test it for fastness. This print should not go after washing. So where will it be used? This is for patients. They wear long t-shirt with buttons.
North Hills Skåne. Region Skåne. We ship it to Martinson. The Swedish company Martinson buys up to 40% of the supplier's produce and is thereby one of the biggest clients. But do they place any kind of demands on the supplier? Vi har frågat vad han har för arbetstid. Nej, inte ställt några krav. Och då säger han att det är 8 timmar. Det enda absoluta kravet har varit barnarbete. Det är absoluta kravet. Many workers employed by this supplier are afraid to speak to us, particularly the female workers. They are afraid of being punished and of being sacked. Nevertheless, via anonymous interviews with employees outside the factory, we learn of many violations against Indian legislation by this factory. Almost everyone tells us that they work up to 90 hours per week, far higher than the legal maximum of 60 hours. சில டைம் வந்து 1 மணி வரை இருக்கும், சில 9 மணி வரை, டெய்லி 9 மணி வரை. உடம்பு ஒத்துழைக்காது, தூக்கமாக வரும். செய்ய மாட்டேன்னா வேண்டாம், வேறு கம்பெனியை பார்த்துக்கோ. All the people here in Tirupur can easily work 12 hours a day. So they will want 12 hours work. That was the practice. இப்போ நீங்கள் யூனியன் ஆரம்பிக்கிறீங்க, அப்போ கம்பெனி ஒன்றும் சொல்கிறீங்களா? வெளியே தள்ளி விட்டுறது. மேக்ஸிமம் உடம்பு இது தலைவலி, நைட்டு ஒர்க்கு அதிகமாக பண்ணுறோன்னா தலைவலி அதிகமாக வரும். வந்து இந்த நைட்டு ஒர்க்கு வந்து கொஞ்சம் செய்கிறனால தான் நாங்கள் வந்து இந்த வாரம் ஒன்றும் சம்பாதிக்க, ஏன்னா இந்த ரேட்டு வந்து கொட்டேஷன் வந்து அப்போ வந்து சம்பளம் ஒரே சம்பளம் தான். அவங்க சொல்கிறாங்க சட்டப்பிரகாரம் உங்களுக்கு வந்து 2 சம்பளம் கொடுக்கணும் இருக்குது, அதாவது ஓவர் டைம் செஞ்சீங்கன்னா. அது தெரியுமான்னு கேட்குறாங்க. நமக்கு தெரியாது, அதுமாதிரி சட்டம் இருக்குங்கிறது தெரியாது. அது தெரியாது. இப்போ தெரியுது உங்களுக்கு. சரிங்க. இப்போ வந்து இப்போ உங்கள் முதலாளி வந்து சட்டத்தை மீறி தான் நடக்கிறாருன்னு தெரியுது. அப்போ சரிங்க, இது வந்து அதுதான் நாங்கள் வந்து நேரடியாக பாதிக்க முடியாது. ஏன்னு கேட்குறாங்க, என்ன காரணம்? ஏன்னா நாங்கள் அவங்க நம்பி பிழைக்கிறோங்க. Vi måste titta över det här helt och hållet. Det finns uppenbarligen saker som vi får ta upp. Ja, skulle man göra det väldigt enkelt för så skulle man kunna säga att det är en kostnadsfråga. Det handlar om pengar, kan jag tänka mig. Och då skulle liksom utgångspunkten vara att betalar vi lite bättre så skulle de kunna lägga en slant på och bekosta kanske skyddsanordningar i större utsträckning och så vidare. Och ytterst är det ju våra kunder som i viss mån sätter prispress på de här grejerna. Det är ju landstingen som köper de här produkterna. Jag måste försöka på något sätt ändå lyfta fram dem och gå i bräschen för det. Jag kan inte bara, som jag sagt ibland, vänta på att någon annan ska göra någonting. Det viktiga är ju att peka på den frihet som faktiskt finns idag för kommuner och landsting och för staten och för de upphandlande enheterna att faktiskt ställa sociala och miljömässiga krav. Det tycker jag de ska utnyttja.